Bakari Baji has called on young people to take advantage of the lucrative venture of farming. He was speaking on the theme Transforming Food System, Youth Innovation for Human and Planet, Planetary Health on Thursday. The commemoration is aimed at highlighting the fact that global efforts to address hunger cannot be achieved without the inclusion of young people. The CISE tells us more of that in this report. The International Youth Day is celebrated annually 12th August to bring youth matters to the attention of the international community, as well as to celebrate the potential of young people as active partners in the global society. Youth must be at the forefront of development strides, given their potential energy and number in response to the needs of their country. The Minister of Youth and Sports, Bakari Baji, calls on young people to engage in farming while assuring them of government support. National Youth Council and the National Enterprise Development Initiative, two satellite institutions under the ministry, are part of the steering committee of the Roots project of the Ministry of Agriculture. This project is specifically designed to help young farmers in the Gambia. Unlike other projects, Youth Roots will provide grants up to $10 million to aspiring young farmers who meet the requirement. The government is aware of the fact that most of our young farmers are financially challenged. Thus, the more reason why projects like Roots are conceptualized and funding secured to provide assistance. His call also came on the heels of the 2021 rainy season, from which majority of farmers in the Gambia rely for cultivation of crops mainly on subsistence. In making sure that the world is hunger-free, this year's theme is subject to transforming food systems, youth innovation for human and planetary, geared towards motivating young people to take up their role in the crusade. There is a high need for youth folks to galvanize efforts in making sure that the fight against hunger as well as create a healthy universe. With the world's population expected to increase by 2 billion people in the next 30 years, it has been recognized by numerous stakeholders that producing a large volume of healthier food is more sustainable and will ensure human well-being. Other crucial challenges, such as the interlinkages embodied by the 2030 Agenda, including poverty reduction, social inclusion, healthcare, biodiversity conservation, and the climate change mitigation, must also be addressed. According to Minister Baji, the Gambia Sun High project initiated by the government through the Ministry of Youth and Sports will serve as a training ground in order to support youth participation in the attainment of food self-sufficiency. The youth, it is said, can make the biggest difference in shifting the status of any country from the confines of hunger and underdevelopment to the dreamlands of society. The 2021 International Day of the Youth is celebrated virtually with the coronavirus pandemic. Reporting for iAfrica News, I am DCC. All right, DCC reporting there, of course, on youth matters as the world commemorate, of course, World International Youth Day, 12th of August, set aside for that. The Minister of Youth and Sports, Bakari Baji, of course, calling on the young people to venture on the, the decent, of course, farming or lucrative farming activities in the country. Mon yang ñu nuy wat la benen yoon tay ni ñu koy defee suma naataango moom la ñu bokkal jotaay bi Modou Mohamed Niang di la nuyu bu baax ba amaat mbégte beneen yoon rek bokkaat yow plateforme bi di la wax juma mubarak ñu bàyyi la nga nuyoo gaay ñu dugg ci waxtaan bi. jërëjëf Amadou maa ngi laa nuyu maa ngi nuyu ñi seetaan iAfrica TV si suba si nga xam ne comme noo ko waxee si ubbite gi fii leen day taataana seen xibaar yi wër te wóor lu xew si réew mi ak si bitim réew yëpp dina leen ko digteel am mbégte si ñoom bu baax di leen ñaanal jàmm nga nuyu ñu am solo nag tey macha allah ñoo xam ne yàlla daf leen teg nattu ñu nekk fële si président bi comme noo ko waxee foofu yàlla mooy tegee nattu ñu nekk fa bët jombut kenn te nekkul na tam seen
maanaam dafa am nuñ men ba dem fa nattu la yàlla moo ko dogal si àdduna te loolu yàgg nay am te bi si yonent yi yàgg nañ di dugg si kaso yi waaye du bon moo tax nit ki di dem si kaso kon ñu ngi leen di ñaanal nattu boobu yàlla teg leen yal na ko yàlla teggi delloo leen si seen njaboot kontaan leen si ñoom bu baax parce que dégg nga bi ñu yëgee xibaar bi ñu ñëpp si kontaane den dee bàyyi xel li nga xam ne mooy Africa TV so ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal tam njaboot gu ñu bàyyi gannaaw ñu ku si ne am na loo bàyyi gannaaw yàlla sàmmal la loolu donc nga fekk leen fa ak jàmm amiin amiin am nañ mbégte àndaat ak yow si programme bi bu baax jërëjëf ñaani am na solo xam naa ne du ñàkk sax si yeneen jotaay nañ ci gën a xuus waaye nañ leen wax ne incha allah duñ leen musa fàtte ci programme bi ak yeneen programme jotaay ci kër gi ndax ci lañ bokk waaye xëj ne rek xelay fàttu noonu la demee su ko defee ñu wax ci wàllum ndaw yi démb lañ jël bés tamit comme ni ñu koy beralee ñeneen jigéen yi xale yi ak ñu mel noonu ñu beral ko tamit ndaw yi ci àdduna si yëpp fukki fan ak ñaar ci weeru agost bu jotee dañoo def taxaw seetlu jàngat wàllum ndaw yi ministre bi nag profite aussi wax ak ndaw yi wax ak réew mi ñaax ndaw yi nañ gën a farlu ci mbay mi pour ñu mun a gis seen bopp wala sax wane li nga xamante ne mooy xarañteef ci wàllu woowa ban jàngat nga am ci loolu ñu xam soo waxee mbay ci réew mi naka lay demee xam nga ci dara ak ndaw yi seen taxawaay ci loolu. loolu am na solo bu baax xëy na àddina bi ñooy def loolu international day dafay am waaye loolu réew mu ne yow war nga koo def every month sa taxawaay ndaw nu mel because ndaw Amadou mooy pila ëllëg soo pila boobu war a gàddu réew mi ëllëg da nga ko war a bàyyi xel anytime defar ko mu taxaw jub pour ëllëg dara du rëngi-rëngi kon ndaw loolu sax xeeb neen sax at bu nekk nga koy door a bàyyi xel every day da nga ko war a bàyyi xel parce que si la sa tabax di mun a taxaw bu baax ëllëg ñi ñaax leen tam si côté bi nga xam ne ni lu si am solo la mbay man personnel lu si government def rek xeeb naa ko because amul dafa métti trop li ngay lekk wala li ngay naan nga ko war koo yaakaare si beneen réew xam nga mun ngaa ñàkk a def leneen everyday waaye lekk ni mun nga koo ñàkk a def everyday kon du la ji te mooy dégg te soo gisee léegi ñu ngay coow si marché bi nangam dafa seer dafa fekk sax jógewuñ ko fii lépp dañ koy géej yëpp dañ ko jigaani ifin sa rem gis naa ne di ko xob bu nga xam ne ni fii leen ko bayee ngeen koo séeral di ko yokk ak kànja bi yu mën a ko ne of course parce que maire bi koo jaay dafaa dem jëndi maalo bu bayeen ko fii li si ëpp soo bu la seeree lii seer soo kon moo tax mbéy bi plan buñ si am dem offre ay expert ñu ñëw def plan buñ si mënta am si réew mi pour mbéy mi yokku gis ne at least suñ 50% li réew mi di dundee si réew mi la moo jógee si la ñu door a mën a dem waaye nga amul gis nga boo fi bàyyee fas bi indi sere bi dem du musa am foofu am na solo fi nga waxee noonu parce que tey da ngay wax ne kon su fekkee nañu ne at bu nekk 12 of August dañ ko jox ndaw yi pour ñu def jàngat seen mbir réew mi am fu mu toll wax nga ko am na solo parce que mbay ci lay yaakaar waaye nuñ ko téye ci réew mi est-ce que noonu la war a mun a demee loolu benn la beneen bi mooy ndaw yi buñ demee ba ñu ne lu ëpp wala téeméer bu nekk juróom benn fukki ay ndaw leen ci réew mi taxawaay ndaw yi tamit ñu bari du ci joxoñ baaraan kilifa yi surtout nguur bi ci ñu téye ndawi réew mi te ministre bi bu toogee di ñaax mbay ndaw yi ñu dugg ci femme yi mooy ci mbay wala ci wàllu agriculture est-ce que li mu wootee nguur gi li ko war def na ko ci loolu def na ci li nga xamante ne moo ko war ba ndaw yi war a am xemanteef war a dugg ci li nga xamante ne mooy ci mbay mi mun naa wax noo des na because bu yàggut tam njiiti réew mi oote na fi mbay waaye waxoon naa la ne xar-xarami mbay moo ceeñut fii si mbay ceeñut boo gis nga ay gaar yi is good but gaar yi rek pour mënuñ see bay lu dundal réew mi Gambie dañ am aala waaye aala fu mu nekk nit ñi ñëpp suñu dellu woon fu ñu dëkkoon yow doo mën a jot si tool yooyu du ma si mën a jot but dañ war a change style ni mbay bi ñu ngi am aala am innovation si ees involve si private sector ñu dem toj aala bi loolu leen fekk loolu amul soo wootee mbay dafa mel ni yow indiwula équipement bu tax nga war a wootee mbay da nga ko oote rek si wax nii waaye li tax ñu war a delluwaat si àll bi indiwuloo ko yow boo demee seen dëkk tool bi nga doon bay si yooni wasu bi doo ko mën a jotaat am na ñeneen ñu maaga man di seen tiin am na ñeneen ñu maaga soo mënut nekk waaye am na mbay yu nga xam ne ni li ñu lekk maalo beeg li ñu am beeg pompiteer beeg ni ñu ko jigaani Sénégal am nañ àll bi fii fooñu fu nekk ñoom mi forest yaa ngi fa yooyu la ñoo indi private sector Sénégal dañ ko am Indian si ñu ngi fa di bay
dromor kay di ko eb di ko mënuñ ko am definitely suuf bu fi nekk fii macha allah dafa am solo suuf bu ñu yàlla may Gambie may ñu ndox bu doy bu am barke soo fii cee ñun xaramin mbay si yooyu boo fi ootee mbayit sa wax bi buy dal dem coolu mooy bari rek waaw parce que tamit jamono dafa am lu mu laaj jamono mooy nu moo doxee tamit système bi noonu la war a mën a doxee ci mbay mi ci leneen mooy innovation bi nga wax foog ñu xalaatee loolu nañ desandi ci wàllum ndaw yi ak bés bi am nañ ci beneen report ñu ànd ak loolu su ko defee ñu soog a continuer we will of course we'll move on but we stand with Youth Matters also like I said August 12th every year is set aside to commemorate achievements of youth in different quarters and their inclusions to decision-making positions known as International Youth Day. It brings together young people and stakeholders in development or highlighting applicable measures to make the world a better place for living. Youth in the Gambia use the opportunity to demand their rightful roles in all decision-making stages, vibrating their majority in the population demography. Here's more details of that in this report. Gambia joined the rest of the world in observance of the International Youth Day to honor the participation of the younger generation in bringing down the walls of poverty, hunger and sickness, transforming food system. Youth innovation for human and planetary health is the subject around which the 2021 celebrations are confined. Putting this theme into context, the Deputy Executive Director of National Youth Council, Pamalik Sise, considered agriculture as a sector through which hunger could be arrested. And in this global world we are in now, is required the attention of government, civil society, private sector, and everyone to ensure full participation and involvement of young people into this area. Because without that, it will be very difficult to attain food self-sufficiency in this country. In the Gambia, he hinted that a proper research would be necessary to figure youth participation in national development and the output of their investment at the same time. Most of the time, people do talk about youth participation and youth involvement in decision-making process. But a proper research is not done to ascertain how involved our young people are in decision-making. And if you look at the three arms of government, for instance, you look at the parliament, you look at the number of young people who are within the ages of 18 to 35 as a member of parliament, it's too much. Speaker of the National Youth Parliament, Omar Cham, urged the stakeholders in youth development to create the space for the younger ones in all decision-making platforms. Above that, young people should be encouraged and involved. They should be, participating in everything that has to do with theirs, because there is a common saying in activism that anything done for the youth without the youth is not for the youth. So anything that is supposed to be done by anybody, either the government or stakeholders or international organizations, they should ensure that young people are actually involved highly, so that the decision-making process will be much more given a higher value. Employment being one of the challenges facing youth in the country. Omar Cham urged the necessity in the thinking beyond the regular box, even for the most qualified ones. The challenges of the youth, I think the most prominent has been unemployment, because you would observe that a young person will go to school, graduate from the university, and still will not have the opportunity to get employed because they are low, they are actually minimum, or should I say, there are limited employment opportunities for the youth. In the Gambia, young people constitute about 60% of the population, a strength required to exert their influence in almost every policy decision. The commemoration of August 12th as International Youth Day was endorsed by the United Nations General Assembly following a recommendation by the World Conference of Ministers responsible for youth in 1999. Its celebration began the following year to recognize the contribution of young people in sectors such as education, health, and culture. Khadijatu Seka, iAfrica News. Right, thank you very much. Khadijatu Seka reporting there on the youth, of course, matters, because the world celebrate International Youth Day, and in the Gambia, of course, we heard from the Youth and Sports Minister, but of course that was the National Youth Council members there also speaking on the day and the essence of the celebrations.
and mun ñang bii tamit ba léegi ci ndaw yi la ñuy wax gis nga ndaw yi nga ñi tamit bokk nañ ñuy wax ci ndaw ñi jiite ndaw yi ci yeneen côté ministre bi bu mu àddoo ñaax ndaw yi ci li nga xamante ne mooy ci ñu dugg ci mbay mi National Youth Council ñoom tamit wax nañ ci ndaw yi te ñoom dañ jàpp ne jot na pour ñu seetaat ñu def ay gëstu yu am solo pour ndaw yi tamit nañ bokka ci fu ñoo make a decision mooy bu ñoo wax doxalini réew mi ci yu bari ndaw yi war nañ leen ci boole ñu bokk ci doxalini réew mi sax laay wax parce que loolu dafa am solo ci niñ ko waxee loolu tamit mu nekk beneen point bu am solo boo boolee loolu nga boole ci ministre bi lu mu wax ci wàllu mbay ñu jàpp ne ndaw yi dañ am solo bu baax ci réew mi te loolu wax nga ko sànq waaye ci côté bu ñu wax tamit ndaw yi ñu boole leen ci waxtaan yi ci ni ñu ci dogal yi ñoo jël foog naa ne loolu tamit leneen lu am solo la te dañ ko war a sóor ci doxalin réew mi. leneen lu am solo la bos am nga ndaw amul tey soo fi nekkee sa xale si biir kër rek ñu bokk si ñuy xalaat parce que koo xam ne lu mu yàgg-yàgg yow moom nga koy bàyyee ko ñun xam ne lu mu yàgg-yàgg ñi si gannaaw ñooy ñëw. absolument. président bara déggu nañ ko fi mu ne dem na maajali président Jawara jële woon nañ ko mu ñëw maajal ko so booba ndaw la kan moo gisoon ne mu ngi fi tey am na ñu koy maajal tey ñu nga xam ne xale yi taxaw rang mu romba ñooñu tey dina am ñu nga xam ne ëllëg ay ministre foofu leen nekk ay président foofu leen nekk so moo tax ndaw dafa am solo trop comme ni ko gars yi waxee am na solo ñu dugal leen fu ñu nasee ak fu ñu noccee fu ñuy xalaatee pour seen ëllëg mu mën a yomb so loolu daf ci am solo taxawaay bu am solo la boo xam ne nag ñu ngi ko ñaan ci gouvernement bi pour ñu bàyyi si xel bu baax a baax te jëfee ko waaw jëfee bi surtout jëfee bi xam nga wax bi lenn la at bu nekk lii am ñu ku nekk ko jàkkaarloo ak réew mi wax joxe si statement waaye ndax lii tax wax bi ñu jëfee ko loolu tamit mu ngi fa loolu dafa am solo parce que fii réew mi ñu bari ndeysaan dañ ko dee wax ci yu bari ngay dégga léegi ay kilifa lañ la ko wax bu dee yàlla bay nañu xam-xam ñu mun a xalaat mun a nas bind ci kay teg waaye fexe loolu mu am ci réew mi ci côté yëpp nag loolu dafa nekk suñ cat noonu laa ko mën a waxee parce que déggulee da ngay doo ndax problème la doo xam lan la xam nga lan lii moo nekk di issue lii mooy mbir mi waaye naka la ñuy solver mbir moomu def ñu te ci yu bari te loolu nag jot na pour ñu seetaat doxalin boobu parce que loolu tamit nekk na mbir bi nga xam ne ñëpp seet nañ ko ci réew mi ne Gambia bu dee xalaat rek bind teg ci kayit macha allah loolu kenn rawuñu waaye li nga xamante ne mu ngi ci kaw ci kayit yooyu ñu actualise ko mu dox mu am mu nekk ay réalité kon ça nag fii waaw loolu mooy cati li di réewi Gambia waaw te si ndaw ñu leen ko yaakaaree pour mu ceeñ so ndaw ñu nag si leen desilee gannaaw wala ñu des leen a fullaal rek ba léegi li fi nekkoon moo fay nekk rek di continuer te jot na nag pour ñu am ñu tabax jot na pour ñu tabax réew mi jot na pour ñu ñoo war a bàyyi réew mi ëllëg ñu fekk fi fu ñu mën a commencé dem loolu dafa jot te ñu boole leen ci bu baax te ñu boole leen ci parce que soo ko defee bu ñëwee duñ xam fu moo jaar waaw su fekkee ne ndaw yi ñu ngi leen di bugg a beral dara wala defal leen dara te boolewuñ leen ci waxtaan bi wala xam lan lañ gën a soxla research boobu gestu boobu bu ñu ko defut loolu beneen affaire la waaw soo loolu tamit nañ ko bàyyi xel bu baax baax ci wàllu mbay bi sax sànq ñu ngi si doon wax ne comme dafa am solo bu baax waaye fu ñu toll nii ci société wàllu mbay mi bu yàggul maa ngi wax ak kenn ki nga xam ne ci lay yëngu mu ne ma Gambia dañuy wax ne ñun mbay moo nekk gannaaw réew mi comme is the backbone nuñ ko waxee waaye media bi sax nuñ ko war a joxee cër des na te mu ma doon wax ne am na yeneen pax yi mu bugg a def ci loolu pour gis ne ñu gën a dooleel mbay mi waaye soo xoolee tamit da ngay gis ne tamit ci nawet bi nii sax ci wàllum engrais bi sànq rek ñu ngi si doon wax loolu sax ci ren bii nii jafe-jafe mel nii mu ngi cee am ñi ñaa ngi cee coow am na engrais bi nga xamante ne ñu ngi ko fay jëlee yóbbu ko ci bitim réew loolu yëpp dégg nañ ko ci xibaar yi soo mu nekk mbir yi nga xamante ne mbir yu doy waar la because soo bàyyi xel tracteur si bu ñu ñëwoon président Barrow lañ tracteur si ñu ngi doon wax ak ministre bu ñu dénk soo loolu nag lu ñu foog ñu ñaar jóoruñ ñu dénk wàllu mbéy mi